It's known as the Switzerland of Central Asia. Kyrgyzstan, small, mountainous, and with a policy of neutrality. But this young nation is now drawing the battle lines, and the enemy is drugs. This is what's known as the roof of the world, the Pamir Mountains, with peaks soaring to more than 7,000 metres. The terrain here is as brutal as it is breathtaking. During winter, temperatures plunge to minus 40 degrees Celsius, and snow covers all mountain passes, bar this one, the route the locals call the Road of Life. Nowadays, it's more like a road of death, the new opium smuggling route feeding the global market. Only 700 kilometres to the south of Kyrgyzstan lie the poppy fields of the Golden Crescent, Pakistan, Iran, and the largest producer, Afghanistan. More than 3,000 tonnes of opium is grown here, half of the entire world supply. Before 1991, most narcotics from the Golden Crescent travelled to Europe along the various branches of the Balkan route. Since the lifting of the Iron Curtain, however, much of this traffic has been rerouted through the newly independent and chaotic states of Central Asia. This region has now become a top priority of the United Nations Drug Control Programme, the UNDCP. It is no coincidence that the Central Asian sub-region has evolved into a major transit point and storage area for illicit opium, heroin and hashish. UNDCP chief Giorgio Giacomelli recently drew together the 5 foreign ministers of Central Asia, all of whom pledged to join forces in their anti-drugs campaign. But with the UN providing only $4 million over 3 years, everyone knows it's a tough task ahead. The Silk Road is gradually becoming the heroin road. I believe things will have to go worse before they start going better, but they can start to go better if we are not discouraged and indeed continue in this effort to have a more concerted, coherent and compatible action. The concern is not only that Central Asia has become a transit route for narcotics, but that the region itself is being corrupted. Both addiction and drug-related crime are rising rapidly. It's also a problem in neighbouring Russia, and one that Drug Control Chief General Alexander Sergeyev is keeping a close eye on. В 1991 году у нас выявлялось порядка 25 тысяч преступлений, 30 тысяч преступлений, то в прошлом году было выявлено 80 тысяч преступлений, связанных с наркотиками. Российские криминальные структуры и раньше имели связи в государствах Средней Азии, и сейчас имеют эти связи. Поэтому организованная преступность, действующая в сфере наркобизнеса, она с каждым годом становится все серьезнее и серьезнее на сегодняшний день. One of the most popular new drug corridors is the Horog to Osh Road. It runs from war-racked Tajikistan up over the mountains and into Kyrgyzstan, from where narcotics are channeled into Russia and Europe. Once an offshoot of the ancient Silk Route, today this is still the major thoroughfare over the Pamir Mountains. We joined the road just after it crosses into Kyrgyzstan. Between here and Osh, there are 6 checkpoints. At this post, officers search as many as 200 vehicles a day. Most are trucks returning to Osh after delivering humanitarian aid and supplies to neighbouring Tajikistan, now in its 4th year of civil war. Раньше ездили по этой трассе.
So far today, Captain Abdurakhmanov and his agents have not uncovered any opium. But on average, once every 10 days, they do. В машинах эти пассажиры, не пассажиры, а вот водители прячут определенных тайников в кузовах, в шинах, ресиверах, в поддонах кабины, также в печках, в частях, вот, в агрегатах, в моторных частях, в бензобаках. Kyrgyz authorities believe 100 kilograms of opium travels along this route every day, but only 1/4 is ever intercepted. Apart from determination, there are few resources at the authorities' disposal. И там есть опыт возьмите и так далее. А сейчас кинологу мы собак обучили. И собаки тоже, значит, там очень высота, 3,5-4 тысячи метров над уровнем моря. Значит, после 2-3 операций собака тоже они не выдерживают. Они тоже, оказывается, после... Им же тоже надо нюхать. Тоже надо наркоманом сделать собаку. А потом после 3 человека они не выдерживают. И больше его не в состоянии найти, искать в опусереце. Kyrgyzstan is one of the most mountainous countries on earth. Only the hardy live here, mostly shepherds and their families, people so poor that drug running could appear a tempting alternative. Unable to police this isolated region alone, the Kyrgyz government has handed control of its frontier to Russian border forces. Their zone begins just beyond this village and stretches for 70 kilometres to the Tajik border. We were not allowed to travel there. The Russians guard their territory jealously, perhaps too much so. It's been alleged that Russian forces in the region are actively involved in the drug smuggling. Международные семинары, если они заявили, и конкретными фактами, что вот так они пытаются перевозить наркотики в Москву, понимаете, через и так далее, что, мол, они не подчиняются ни таможням, ни милициям при вылете, допустим, из аэропорта там Душанбе или там Хорога, вот, что мы, мол, пограничники, нас нельзя проверять, вот так, значит, видимо. Russian General Alexander Sergeyev acknowledges there is military involvement in the drug smuggling. Точно так же и среди российских пограничников есть предатели, которые совершают преступления. Это беспокоит нашу страну и волнует ее. И мы, соответственно, боремся с такими людьми и привлекаем их к ответственности. Но это единичные факты. Of course, it's not just the military and international syndicates which are involved. The drug trade is carried on the backs of the poor and the desperate. People like Azarabek and Awazbek, who now face 15 years in jail. Their crime was to haul this opium, 129 kilograms, across treacherous mountain passes from Tajikistan to Kyrgyzstan. Originally, there were 8 in their party. 2 turned back because of snow blindness, and the other 4 escaped police capture. Bizde акча мис жок негизинен болгондо ошол негизи мактатыбыз. Мис жок. Карыз акчалар бар да ошон кутулушта ошо жолдун чечтик да. Өзүңдүн жаман сезесиң да. Мындан кийин ишке барбасам деп ойлондук сол. Ошо жаман жолду тандап алыптым деп өзүбүзгө. Родных трудно. Видно, так она должна быть, да? Но больше нечем заняться. Семью-то кормить надо как-то. И вот этим способом решился на такой путь. Где-то 50% людей сейчас занимаются этим. Этим только способом они живут.
It's Victory Day in Osh, and locals are celebrating their Soviet heritage, the defeat of Germany in World War II. Now independent, Kyrgyzstan is still coming to terms with its newfound freedom, all its opportunities and its evils. Central Asia's largest market town is now a major distribution point on the new opium highway. The amount of opium seized here has risen 30-fold in just 3 years. Союза у нас вообще не было конфискации опия на этой зоне, потому что она из-за границы к нам не поступала. Это все началось после распада Советского Союза, границы более-менее открыты стали. И после распада Союза там в Таджикистане осложнение обстановки было, и после этого к нам пошло. Поступление опия у нас началось с 1993 года. In this room is all the opium seized by Osh authorities since 1993. More than 1 ton. In Afghanistan, this opium would sell for $100,000 US. By the time it reaches Osh, it's worth $1 million, and on the streets of Russia and Europe, anywhere from $10 to $25 million. Место не будем двигаться. Как знак подадут, начинаем. Как понял? Not all the opium trafficked through Kyrgyzstan winds up on the international market. Там надо при вот это проведение, надо чуть-чуть осторожно. Якобы, говорит, там есть у них оружие, говорит, есть. Plenty gets siphoned off to an ever-widening pool of local addicts. Так, давайте, начинайте. In Bishkek, the nation's northern capital, Chief Lieutenant Tamir Turumbekov and his men are raiding a suspected dealing house, under surveillance now for 2 weeks. Kaçada beri sayın odasın? 3-4 ay. Снимаю куртку. Много. 3 надо. Выше подним бей. Смотри. Between 15 and 20 new drug files are opened each day in Bishkek, many the result of raids such as this. 3 месяца употребляет наркотики. Вот. Приобретает где-то здесь первый папаши, кто приносит наркотики. И вот смотрите. Семей нету, разошлись все. Вот это все, как говорится, его добро. И он проживает здесь, нигде не работает. Фамилия как? Идрисов. Фамилия Идрисов. С какого года рождения? 65-го. 65-го года рождения. Вот это с кармана нашел. Вот отсюда. Отсюда на? Что это такое? Что? Опиум. Это опиум. Слышали? Что это такое? Опиум. Опиум? И продают тоже. По нашим информациям, здесь и сбываются и наркотики. Сбываются наркотики только не таким размером, крупным, там, килограммами. Я потом же беру здесь и здесь же колется. Increasingly, addicts are injecting opium rather than smoking it. Берут все полностью, потом ее вот сюда вот скоблят, наливают воду сюда, ставят костер, потихоньку на костре мешает и получается как? In this nation of only 5 million people, there may already be as many as 30,000 opium users. Кубов. 4 кубов. В день употребляет 1 раз сюда. Addiction is nothing new in Kyrgyzstan. This state-run hospital in Bishkek has been treating drug and alcohol patients for more than 20 years. But whereas once the substance of abuse was hashish, now it's opium, and the patients are getting younger. Igor is 20 years old.
Ну, попробовали если года 3 назад, а 2 года уже все. Каждый день. Although pumped full of sedatives, he's doing it hard. This is his 5th day in hospital without a hit. А здесь самое, и родители тоже. Что-то жалко все равно. Здесь сам уже не мог. Каждое утро встаешь, вот такой еле там доползешь до дома. Все. To look at this place, one wonders how Kyrgyzstan and other Central Asian nations will ever be able to stem the flow of opium. Here, they wonder too. Like Igor, they're torn between fear and hope. Fear because until the wars in neighbouring Kyrgyzstan and Afghanistan are resolved, their problems never will be. And hope because without that, the future of many millions of people throughout the world will be no future at all.